extend the time. Not, I think, right? Not in this class, I guess. So I will extend the time. Okay, so not 5 hours. You will get like around 12 hours. Okay, by the way, some of you are in the service, right? You're doing job, some of you. আপনারা কেউ কেউ জব করেন না নাকি? হ্যাঁ স্যার, আমাদের মধ্যে কিন্তু আছে, জবে আছে। Okay. Okay, so in that I can extend it longer. I mean, maybe more than 12 hours is also possible. When definitely you are not going to get 5 hours, more than that. And it will not be a timed exams, and you can give the exam offline. I mean, not even the Google form. Basically, I will do the question in Microsoft Word and upload the question in the box, so you can download it and then just type your answer and then can submit it in a link. I'll provide the link also in the box, a Google form link. So Okay, that's good. yeah, because especially the internet is sometimes working weird. Right, that's great. So বুঝছেন তো সবাই না, অনলাইনে কিন্তু থাকা লাগবে না পরীক্ষা দেওয়ার জন্য। হ্যাঁ, কোয়েশ্চেন ডাউনলোড করে অফলাইনে পরীক্ষা দিতে পারবেন। And it's an open book exam, so you can take help from anywhere except from your course mate. স্যার প্রসেসটা যদি আরেকবার বলেন। হ্যাঁ, বলতেছি, এক মিনিট। I think Kenneth is here. Good evening, sir. Good evening. Okay, I will repeat it. Okay, I will repeat about I'll repeat the instructions about the meet. So I mean, Yes, I sir. texted you that I'll give 5 hours, but no, I'll actually extend it. Okay, maybe you will get around 12 hours to finish the exam, and and you can do the exam offline. I mean, you don't need to be online to participate in the exam. So I will do the question in Microsoft Word, okay, and upload it in the box. So from there you will download the question, okay, then you can just go offline and type your answer there, and then you will upload the question in a link that I will also provide in the box, a Google form link, okay. So বাক্সে ওই মিড টার্ম নামে আমি একটা নতুন সেকশন খুলবো, সেখানে হচ্ছে কোয়েশ্চেনটাও দেওয়া থাকবে, গুগল ফর্মের লিঙ্কটাও দেওয়া থাকবে। কোয়েশ্চেনটা আপনার ডাউনলোড করে নিয়ে কোয়েশ্চেনের উপরে আপনার হচ্ছে মানে ওখানে কোয়েশ্চেনের মধ্যে টাইপ করবেন আর কি। যেহেতু এটা মাইক্রোসফট, I mean, as the question will be on Microsoft Word, so there will be no space limit, okay. So just type your answer there and then upload the file in the Google form. গুগল ফর্মের লিংকটাও হচ্ছে বাক্সে দেওয়া থাকবে আর কি। So is the instruction clear for all? Is there any confusion? Sir, what time will it be uploaded, and how many hours do we have to upload it to back again? Okay, it will not be a timed exam, okay. So you will get total 12 hours. I mean, within that 12 hours, you can finish the exam anytime and upload it. By the way, so when the exam will start?
Our class time is 6:30, but I think upload it. I mean, I can open the question earlier, I guess. Okay, maybe I will. I mean, I will upload the question by around 5 or 4:30. Okay. So in the next today is what? Tuesday. In the next Tuesday, the question will be available from 5 p.m. Yeah, around 5 p.m. So after that, there will be 12 hours. Within that time, you can finish the exam anytime within that. Okay. And as you know, you don't have to be online. I mean, you just have to be online to download the question. Internet is causing some trouble here nowadays. So that's why I'm going to take the exam in this way. All of you are clear about the instruction? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Sir, I just joined. I'm sorry. What was the instruction? আচ্ছা, যেটা হচ্ছে ওই মিডের সময় হচ্ছে আপনাদের 5 ঘন্টার বেশি দেওয়া হবে আর কি, হ্যাঁ, অ্যারাউন্ড 12 আওয়ার্সের মতো পাবেন। এবং কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে করবো আমি, মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে করে বাক আপলোড করে দিব। কোয়েশ্চেনটা আপনারা ডাউনলোড করে নেবেন, ওই কোয়েশ্চেনই হচ্ছে আপনার অ্যান্সার টাইপ করবেন, দেন বাক্সে একটা ওই গুগল ফর্মের লিঙ্ক দেওয়া থাকবে আর কি, ওই লিঙ্কে হচ্ছে আপনারা সাবমিট করে দিবেন আপনাদের স্ক্রিপ্টটা আর কি। আচ্ছা। It will not be a timed exam, so nothing to worry. স্যার আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার আমাদের কয়টা কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করতে হবে? সবগুলো কোয়েশ্চেনে অ্যান্সার করতে হবে, মানে কোনো অপশন থাকবে না। The exam will be, I mean, the total marks of the exam will be 30. Okay, so you have to answer all the questions. স্যার সবগুলো কোয়েশ্চেনে তো এসে টাইপ থাকবে তাই না? মানে এসে টাইপ মানে কি আপনাদের অ্যান্সারটা লিখতে হবে আর কি, মানে এসে টাইপ মানে এরকম না কিন্তু যে খুবই বড় বড় কোয়েশ্চেন থাকবে। মানে স্যার ব্রড কোয়েশ্চেন আর শর্ট কোয়েশ্চেন যে কোনোটাই থাকতে পারে? মানে খুব বেশি ব্রড কোয়েশ্চেন থাকবে না, মানে অ্যাকচুয়ালি ব্রড কোয়েশ্চেন থাকবে না, বেশিরভাগ কোয়েশ্চেনই হবে ছোট কোয়েশ্চেন আর কি, শর্ট কোয়েশ্চেন। স্যার ইন্টেলেকচুয়াল কোয়েশ্চেন থাকবে কোনো, না ডিরেক্ট কোয়েশ্চেন থাকবে? আচ্ছা, আমার গোল হচ্ছে ইন্টেলেকচুয়াল কোয়েশ্চেন দেওয়া, কারণ ডিরেক্ট কোয়েশ্চেন দিলে তো আসলে লাভ নাই। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। It's an open book exam, so as I said, you can take help from anywhere, but not from your course mate. Open book exam তো ব্যাপারটা হচ্ছে কি যে কোনো জায়গা থেকে, you want to say something? স্যার একটা বলেছিল যে একটা ভাইভা পার্টও হবে এক্সামের, ওইটা কিভাবে Okay, হবে? for the mid, I'm not going to take the viva. And for the mid, it's actually very difficult to manage if I want to take the viva. So there will be no viva in this mid, but there will be viva in future, maybe as a substitute of quiz. Okay, you have to face a viva, but not on the mid. So just for the mid, forget about the viva. Okay, thank you, sir. Welcome. And in the mid question, there will be a student agreement form in the first page. I think you all already know about it.
the so-called honor code or the student agreement form. So you must have to sign there. I mean, the instruction was like you have to digitally sign it, but I guess maybe for some of you it will be tough to digitally sign it. So what you can do is just type your name there, okay? But you must have to type your name there in that form. It will be in the first page of the question. The mid syllabus is very short, right? Upstream process. So, have you seen the lecture 4? Okay, first, yeah. স্যার লেকচার 4 দেখিনি এখন, লেকচার 3 পর্যন্ত শেষ করেছি। লেকচার 3 এর একটা কোয়েশ্চেন ছিল। Yeah, sure. Okay, so I mean, lecture 4 is actually very easy. I mean, showing that it has 29 slides, but it's actually a very short one. Okay, most of the slide, only few sentences are there. So first, I will answer your questions from up to lecture 3. Then I will give you overview about the lecture 4. Okay, so আচ্ছা lecture 3 থেকে ছিল না? হ্যাঁ, বলেন। Yes sir. So do we need to understand all the equations and the calculus equations? আচ্ছা মানে যেটা কি যে এগুলো তো ইকুয়েশন কিন্তু মুখস্থ করার কিছু না। ইকুয়েশন আসলে ওভাবে মুখস্থও থাকে না, সেটা মুখস্থ করা লাগবে না। আর আন্ডারস্ট্যান্ড বলতে বোঝায় কি যে ধরেন ডেরাইভেশনটা কিভাবে করলো, পুরো প্রসেসটা আমাদের মেমোরাইজ করার দরকার নেই, বাট এটা তো আমরা বুঝি না কি যে কিভাবে ডেরাইভ করা হলো। আচ্ছা, হাউ ক্যান আই সে ফর মানে রেলেভেন্সটা কি, মানে how to apply it? Yeah. We have to know that. Yeah, we actually have to know that how to apply. So like we have to know those those parameters. Okay, name of those parameters. So like for example, ln nt by n0. So what is nt? What is n0? Okay, what is t? What is k? Okay. So otherwise, if we don't know the name of this parameters, what does this alphabet tells us? So we cannot apply those equations. So that is important. We don't have to memorize the derivation. We don't have to even memorize the equation, because it will be an open book exam. So we just can easily check. If there is any math, we can easily check the equation from here. So Thank you sir. লেকচার 3 পর্যন্ত কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে? Any type of question is okay. লেকচার 3 পর্যন্ত যদি আপনাদের কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে ওই কোয়েশ্চেন গুলোর অ্যান্সার দিব আগে, দেন লেকচার 4 এর ব্যাপারে একটা ওভারভিউ দিব আর কি।
Okay. I assume you don't have any question from lecture 3, so I'll just try to give an overview from lecture 4. কিন্তু আপনারা কেউ যদি লেকচার 4 অলরেডি দেখে থাকেন এবং কোশ্চেন থাকে তাহলে সেই কোশ্চেন করতে পারেন, হ্যাঁ? সেই কোশ্চেনের অ্যান্সার দেব এবং একটা ওভারভিউ দিব আর কি, যেহেতু লেকচার 4 মিডে আছে। Well, it's actually easy one. Okay, আচ্ছা, by the way, আমি একটা ওই প্রিন্সিপাল অফ ফার্মেন্টেশন টেকনোলজি বইটা আপনাদের কাছে আছে নাকি সবার কাছে? যদি নাও থাকে অসুবিধা নেই। এই বইটা আমি হচ্ছে গুগল ক্লাসরুমে আপলোড করেছি আর কি। এটা খুব চমৎকার একটা বই ফার্মেন্টেশন টেকনোলজির উপরে। মোটামুটি আমার বাংলাদেশের সব ইউনিভার্সিটিতে এই বইটি ফলো করা হয় আর কি। সো এই বইটা ওখান থেকে ডাউনলোড করে রাখেন। স্যার কোথায় দেওয়া আছে? গুগল ক্লাসরুমে। আপনার এই গুগল ক্লাসরুমে এই কোর্সের গেলে দেখবেন যে ওই প্রিন্সিপাল অফ ফার্মেন্টেশন টেকনোলজি নামে একটা বই আপলোড করে দিয়েছি আর কি। কোথায় গেল বইটা দেখি। Okay, the book is there. Principle of Fermentation Technology, 3rd edition. ফার্মেন্টেশন টেকনোলজির উপর এটা খুবই চমৎকার বই আসলে। সো আপনারা এই বইটা ফলো করতে পারেন আর কি। মানে বেসিক্যালি এই বইটি ফলো এখানে লেকচারগুলো এই বইটি ফলো করা হয়েছে। তো আপনারা এই বইটা কালেকশনে রাখতে পারেন। Okay, let's just start with lecture 4. So I guess you all can see the PowerPoint slide. Shared উইন্ডোটা সবাই দেখতে পাচ্ছেন তো না? জি স্যার, দেখতে পাচ্ছি। Okay, so this lecture is about instrumentation and process control. Okay, so in short, so a fermenter, okay, it's a many different parts or instrument, like say for example, for the pH, like say for example, I mean, আমরা ফার্মেন্টারের ফার্মেন্টেশনের যে পিএইচ, সেই পিএইচটাকে আমরা কন্ট্রোল করতে চাই। ওকে, সো আই মিন whenever the fermentation will go, the pH will actually continuously change inside. Okay, because when microorganisms grow or when biochemical reactions occurs, okay, various compounds are produced and they affect the pH value. Okay, so some compounds they may change the pH into acidic, some may change it to basic. So it's always need to be control. So for this, I mean, so in this case, we can say that pH is a variable of the fermenter process, right? Why it is a variable? Because it changes. যাই চেঞ্জ হয় সবই তো হচ্ছে কি আমরা ভেরিয়েবল বলি না। সো যেহেতু এটা একটা ভেরিয়েবল, সেই ভেরিয়েবলটাকে আমাদের কন্ট্রোল করতে হবে। এখন এর জন্য কি দরকার? আমরা যদি শুধু পিএইচ এর কথা চিন্তা করি, দুই ধরনের ইনস্ট্রুমেন্ট কিন্তু দরকার। সে Kenneth, are you here? Okay, Kenneth is not here. So okay, so যে কোনো ভেরিয়েবল আমরা যদি কন্ট্রোল করতে চাই আমাদের আসলে দুই ধরনের ইনস্ট্রুমেন্ট দরকার। এক সেন্সর, আরেকটা হচ্ছে একটা কন্ট্রোলিং সিস্টেম আর কি। কারণ এই যে পিএইচ যে ফার্মেন্টারের ভিতরে পিএইচটা যে চেঞ্জ হচ্ছে, এই চেঞ্জটা হতে গেলে কি লাগবে? আগে তো সেন্স করতে হবে যে পিএইচ হচ্ছে চেঞ্জ হচ্ছে। সেই চেঞ্জের জন্য কি লাগবে? সেন্সর লাগবে। ওকে, সো একটা এখানে সেখানে সেন্সর থাকে। ওকে, আর হচ্ছে সেন্সরের কাজ হচ্ছে যে পিএইচ চেঞ্জ হলে সেটার সাথে সাথে সেন্স করা। আর কন্ট্রোলিং যে সিস্টেম থাকে তখন সে যে কি পরিমাণ পিএইচ এর চেঞ্জ হলো এর উপর ডিপেন্ড করে কন্ট্রোলিং সিস্টেম হচ্ছে ডিসিশন নেয় যে কি করতে হবে। সে ফর এক্সাম্পল পিএইচ হচ্ছে অ্যাসিডিক হয়ে গেল আর কি। সো তাহলে কন্ট্রোল করতে গেলে কি করতে হবে? ওকে, Kenneth is back. Okay, so okay, I'll repeat. So pH is a variable for the fermenter because it changes during the fermentation process. So in the fermenter, there will be sensor to detect these changes of the pH.
So after the sensor detect it, then it will send this aberration that when the page is changing, that means it is a aberration from the normal value or the standard value. So that sensor will send this signal to the controlling system. Then the controlling system will calculate this signal, that how much changes occur there. Okay, so based on that, the controlling system will add some acid or base into the fermenter. Okay, so if the pH inside the fermenter change into acidic pH, acidic. Okay, so then some basic chemical need to be added in the fermenter. Okay, so for every variables, there are these two type of instrument: sensors and controlling system. Okay, so this lecture is on those. Okay, we're not in very details. I mean, those things have not been discussed in very details here. Just an overall idea. Okay. So this table, okay, it shows those parameters which are also called variables of a fermentation process, which need to be controlled. Okay. So like, and those parameters we can classify or categorize into physical parameters or chemical parameters. Physical parameters are temperature, pressure, agitator shaft power, okay, RPM, that means the rotation, foam, weight, flow rate of gas, flow rate of liquid. Okay, and chemical variables are pH, redox, oxygen, exit gas analysis, medium analysis. Okay, just 1 second. So for all these parameters, which we also call variables, okay? So there are sensors to detect these variables and also appropriate controlling system to correct if there is any variation in the variables, okay? যা চেঞ্জ হতে পারে সেটাই ভেরিয়েবল আর কি। আপনারা স্টার্ট করেন না আপনার যে আই থিঙ্ক you know, I mean, all of you have biostatistics course in your undergrad or maybe in the masters, right? So when we do statistics, we have to think about the variables. আপনারা কি ওই যে স্ট্যাটের যে বিভিন্ন সফটওয়্যার প্রোগ্রাম আছে ওগুলো কি আপনারা করেছেন কেউ? SPSS or something? করিনি স্যার। ওকে, অসুবিধা নাই, যখন লাগবে তখন করে ফেলবেন, সমস্যা নেই। স্ট্যাটে হচ্ছে ভেরিয়েবল শব্দটা খুব কমন আর কি, স্ট্যাটে ইউজ করা হয়। সো ওই যখনই মানে যখন কোনো অ্যানালাইসিস করা হয় ডেটা নিয়ে, সো ডেটাতে হচ্ছে যে ডেটাগুলো কন্টিনিউয়াসলি চেঞ্জ হতে থাকে আর কি, সেগুলোকে ভেরিয়েবল বলা হয়। ওকে, স্ট্যাটে বেসিক্যালি কি করা হয়, মানে হোয়াট উই ডু ইন স্ট্যাট, বেসিক্যালি উই কম্পেয়ার between different parameters. Okay, those parameters are actually variables. Anyway, so these are the variables or parameters for a fermentation process, which we need, I mean, which are continuous, I mean, which we have to monitor continuously. Okay, when the fermentation process is going on, and if there is any changes on those on the value of these parameters, then those changes need to be corrected. Okay, you can just ignore this photo, it's just showing something here. So about the sensors, so what the function of sensors? To monitor the value of the variables or parameters. Well, there are basically three types of sensors, okay, three class of sensors that are used in a bioreactor. Some sensors, they are in the interior of the fermenter. So for example, the pH meter or pH electrode, okay, they are inside the fermenter. So these are one type. Another type, they are not inside the fermenter, rather they're outside the fermenter. Okay, so for example, you want to check the gas
exhaust gas flow rate. Okay. So, I mean, from the fermenter, actually, there are provisions or piping from where the exhaust gas they excreted gets out from the fermenter. So we also have to check that flow rate. So, and the sensors, again, sensors will be used for that purpose. And this kind of sensors, we have to put these sensors outside the fermenter, not inside the fermenter. Okay. And there are another type of sensors which never come into contact with the fermentation broth. Okay. Okay. Anyway, I mean, based on the application, okay, these were the, like, you can say the types of fermenters or classes of sensors. Okay. And based on their application, I mean, how we use the sensors, they can be classified as inline sensors, online sensors, and offline sensors. Okay. So what is inline or inline sensors? Okay, so inline sensors, they're an integral part of the fermentation equipment. Okay, inline মানে কি? এটা হচ্ছে continuously হচ্ছে, মানে say for example pH meter. Okay, sorry, the pH meter or pH electrode. Okay, so we detect the value of pH by using pH meter. Okay, so pH meter that are used in the fermenter are inline sensors. Okay, because they are actually kind of an integral part of the fermentation. So they continuously monitor the pH, and if any change occurs there, okay, they directly again send the signals to the controlling system. Okay, and online sensors, they are also integral part of the fermentation process. Okay, so what's the difference between the inline and online? So in case of online, the measured value, I mean the value that the sensor they are measuring, they can be directly obtained from it and directly used for the process control. Okay, process control means say there is any changes in the pH, so now the changes need to be adjusted. Okay, so they're kind of inline sensors are kind of part of a very fully automated controlling system. Okay. But in case of online sensors, okay, they are also integral part of the fermenter. They're continuously monitoring the variables. Okay, but in this case, we can directly take the value from the sensors, but this value cannot be directly used in the controlling system. Okay, so for example, the pH controlling system, rather an operator have to input the measured value into the control system. Okay, so sensor হচ্ছে ধরেন pH মিটার সবই আসলে অনলাইন টাইপের হয়। তারপর চিন্তা করি ধরলাম pH সেন্সর, হ্যাঁ, সেন্সর হচ্ছে ভ্যালুটা মেজার করলো এবং সেই ভ্যালুতে যদি কোনো চেঞ্জেস থাকে তখন একজন অপারেটর হচ্ছে সেই ভ্যালুটা কন্ট্রোলিং সিস্টেমে ইনপুট করে। হ্যাঁ, okay, these are online, and offline sensors they're not a part of the fermentation equipment. Okay, মানে তারা হচ্ছে ফার্মেন্টারের মধ্যেই থাকে না, ধরেন এগুলো আলাদা সেন্সরস থাকে। Okay, so when is required, we just can use those sensors. Okay, so one example is, for example, sometimes to check the RPM. Okay, RPM means in what I mean, RPM is revolution per minute. Okay, so it's actually measure the, যেটা ভালো বার পাচ্ছি না কি জানি বলে, এই ঘূর্ণনের ইংলিশ কি? Can anyone help me? So like the wheel. Okay, the wheel is the গাড়ির চাকা যে ঘোরে না, এই জিনিসটাকে কি বলা যেতে পারে? Okay, rotation is speed. Yeah, okay, thank you. Yeah, so the agitator, okay, they're rotating in the fermenter, right? So say for example, you can use some sensors to check this value of the rotation speed. Okay, so this kind of sensors, not always, sometimes they are offline sensors. I mean, they are not a part of the fermenter, I mean not attached with the fermenter, so whenever needed you can just take that sensor and check the rotation speed. Okay,
I mean, it doesn't mean that those kind of sensors are always offline sensor. Let me say, for example, I just say, I mean, I give the example of tachometer. Okay, so tachometer are used to check the rotation speed. Okay, so it doesn't mean that the tachometer always have to be an offline sensor. If you want, you can put it as an inline sensors or even online sensors. Okay, so whether the sensors will be inline, online, or offline, it depends on us how we are going to use them, how we are going to apply them. Okay. Okay, those were about the sensors. Then the process control system. Okay, so actually there will be a process control for every variables or parameters that the fermenter have. Process control for, like, for example, the temperature control system. Okay, so there will be sensor. In that case, definitely those sensor will be thermometer. So there will be thermometer, and they will continuously monitor the temperature of the fermenter. Okay, and the controlling system for temperature are usually water jackets or pipe coils. Okay, so if the temperature, I mean, usually the operating temperature for most of the fermenters are 30 to 30 degrees Celsius, 36 degrees Celsius. So is the temperature go beyond that, I mean more than 36 degrees Celsius, then we need to cool the fermenter. And for this, water are usually used, cold water. Okay, so the fermenters, they are sometimes wrapped with a jacket or piping. Okay, so if the temperature is high, we have to circulate or flow cold water through those jackets or pipelines, and they will cool down the fermenter. Okay, well, although usually cold water are used for cooling purposes, but sometimes, so if we need rapid cooling, refrigerated brines are used instead of simple water. So if you Google what is refrigerated brine, you will find out that, I mean, refrigerated brine are actually nothing. They just I mean, they're just water with high concentration of salt. পানিতে যদি লবণ মেশানো হয়, পানির কিন্তু তাপ ধারণ ক্ষমতা বেড়ে যায়। এই তাপ ধারণ ক্ষমতার ইংলিশ কেউ কারো মনে আছে? If water have salt there, they actually can hold the temperature. I mean, that's a temperature বলো তো ঠিক হবে না। Okay, so okay, let me explain it in that way. So say for example, if the temperature is 1 degree, I mean water or ice, if the temperature is 0 degrees Celsius, but if the temperature rise above the 0 degree, water melt down. Okay, but we actually can prevent that. If you put salt in the water, they can remain in frozen form even the temperature is more than 0 degrees Celsius. Okay, so that means এই যে রেফ্রিজারেটেড ব্র্যান্ডগুলো থাকে, তারা হচ্ছে নর্মাল পানির চেয়ে বেটার কুলেন্ট হিসেবে ইউজ করা যায়, কারণ তাদের তাপ ধারণ ক্ষমতা বেশি আর কি। এই যে কোল্ড ওয়াটার আসলে কি করে, তারা যখন আরেকজনকে ঠান্ডা করে তখন তাদেরকে কি করতে হয়, they have to, I mean, the cold water, they have to absorb the heat from the heated things. Okay, so thus they themselves, I mean, they themselves get hot, but they can cool down the other things. Okay, but if we, I mean, if we use refrigerated brine, they can do this thing more efficiently than simple water, because refrigerated brine, they can absorb more heat energy than normal water. Okay, so if we need, I mean, if we need rapid cooling or excessive cooling, in that case we should use refrigerated brine, not simple water. Okay, আচ্ছা, এর মধ্যে একটা কথা হচ্ছে, so I mean, if you can say that why don't then we always use refrigerated brine,
Okay, there is actually problem associated with it, because in the refrigerated brine, the water contain high level of salt. Okay, so there is a chance that this salt can get deposited in the jackets or pipelines. Okay, so water, without the salt will be better for cooling, because if there is no salt, there is no chance that salt will get deposited on the pipelines or the jacket. Anyway, so this was about temperature control, then flow measurement and control. And we have to measure the flow for both gas and liquid. Okay. And for gas, there are this kind of meters to measure the flow of the gas. Okay. So these are vertical glass tubes with a free float inside there. Okay. So, based on the speed of the flow, this free float, okay, it changes its position. Okay. So if the flow is, say for example, the flow is coming from this downside. So if the flow is very high, so this free float, it will be in the upper side, right? And if the flow rate is low, it will be in the lower side. Okay? Flow rate বেশি হলে তো এনার্জি বেশি থাকবে, so এই free float টা তো উপরের দিকে থাকবে. Okay, so these are the meters by which flow rate, flow rate for both gas and liquid can be measured. Okay, and they are called rotameter. If you search rotameter in the Google, you will find this photo in the very first page. Okay, so okay, and okay, this was gas. Just 1 second. Okay, these are the like sensor or measurement. By using this, we can sense or measure the flow, but how we can control? If there is any aberrations or different than the standard value in the flow rate, how we can control? For gas, usually we use the valve. Okay, so for example, the flow rate of gas is very high. So what we can do, we just tight the valve little bit. The valve তো সবাই আমরা জানি না, যে পানির কল আমরা সবাই চিনি না. Okay, so for example, in the for the water, okay, we use some coils there. Okay, so same thing is also done for the liquids. We actually can use this rotameter, okay, for checking the flow rate of liquid also, but most of the time in the industry, a different type of meters are used to check the speed of liquids, which are called electrical flow transducer. Okay, so there is benefit of electrical flow transducer than this simple type of meter. Okay, because electrical flow transducer, they can cope with the particulate matter. In the liquid, they contain many different kind of particles. Okay, so this electrical flow transducer, they can also measure the deal with this particulate matter. Okay, and another benefit is their detection value. They can detect very low flow rate, also very high flow rate. Okay, then pressure measurement. Pressure gauges are usually used. Okay, and pressure measurement are important for both safety purpose and also for media sterilization. Okay, so safety is important for all kind of fermenter. Okay, so if there is too much pressure inside the fermenter, there is a high chance that it can blast. Okay, and regarding media sterilization, it is important when we will do in situ sterilization. So if you remember the sterilization process,
So we can do sterilization in situ or in a different vessel, right? So say you are doing the in situ sterilization. That means you are sterilizing your media inside the fermenter. So in that case, value of pressure is very important, because we know sterilization in this kind of closed vessel, such as like autoclave, okay, not only done by the heat. I mean, heat is not the main stakeholder of a autoclave machine. Okay, pressure is also important for important, right? So if we want to do in situ sterilization of the media inside in a fermenter, in that case, we have to ensure that the pressure is in the adequate range. Okay, and pressure are controlled by safety valves. Okay, so if the pressure is very high inside the fermenter, just open the valve, allow some pressure to get released. Okay. Yeah, then power and rotation measurement. We have to measure the power consumed by the agitator and also their rotation speed. Okay. And usually, and as I said, for measuring the rotation speed, tachometer are used. Okay. Then foam control. Foam is a problem for many fermenters, so foam control must be there. And foam can be controlled either by chemical, anti-foam, or mechanical. Okay. So depending on the fermenter, I mean, how much foam it produces, you have to decide what kind of anti-foaming system you will use. Whether you will use a mechanical foam breaker or you will use anti-foam chemicals. Okay, so sometimes you can use both. Okay, you can use both the mechanical foam breaker and also anti-foam chemical. Okay, so this flow diagram, okay, it shows how a flow control system works. Okay, so say this is the fermenter, and to detect the amount of foam, electrode are used. Okay, so this is a detector. Okay, and what kind of detectors are used? Okay, it's not mentioned there, so it's fine. Okay, so I mean these detectors, I mean foam contain various electrolytes. Okay, so we have to use those electrodes that we can sense the electrolyte. Okay, so once the detector, they detect the presence of foam, okay, they send the signal into the computer actually. Okay, so then the computer, they calculate that how much foam is there and what they need to do to remove that foam. So if you are using anti-foam chemicals, okay, so there will be a reservoir for the anti-foam chemicals. So once the foam, I mean there is too much foam, the detector will tell this information to the computer, and then the computer will calculate that how much anti-foam chemicals need to be added in the fermenter. Okay, so based on that information, they will tell the pump that how much anti-foam chemical they have to pump into the fermenter. Okay, so usually for foam, I mean we can also, okay, so okay, from this diagram it seems like that this is a complete fully automated system. Okay, so it actually depends. Okay, so we can make it fully automated, or we can make it semi-automated, or we can do it in complete manual system. Okay, I mean every controlling system, they can be fully automated, they can be semi-automated, they can be manual. Okay. Okay, this was about the foam control, then microbial biomass. Okay, so the amount of microbial biomass also need to be monitored, and we can monitor it by different ways. Okay,
So usually the fermenter, okay, they have the provisions from using those. We can collect some media from the fermenter. Okay, so every fermenter have those kind of point. Okay, so from that point we can collect some media, then we can measure that how much biomass is there, and we can do this by different methods. For example, we can measure the dry weight. Okay, or we can use a spectrophotometer, or we can count the cell number. We can use fluorescent measurement. সেল কাউন্ট করার অনেক পদ্ধতি আছে, সো আমরা যে কোনো একটা পদ্ধতি ইউজ করে এই কাজটা করতে পারি আর কি। In dissolved oxygen controlling system, dissolved oxygen is very important for the growth of organisms, both microorganisms and macroorganisms. Okay, so definitely there should be sensors to detect the dissolved oxygen, and also controlling systems to control. I mean, if the dissolved oxygen is very low, so more oxygen need to be pumped into the fermenter. Okay, and to sense or measure the dissolved oxygen value, again electrodes are used. Okay, and there are different type of electrodes, usually two type, galvanic and polarographic detectors. We'll not go for very details about these detectors. Okay, so these are actually chemistry, so we'll just know the name. Okay, okay, then pH control, we already know about the pH control, a very common thing. Okay, electrodes are used to measure the pH, and if there is any difference in the pH inside the fermenter, so based on the difference we have to add either acid or base into the fermenter. Okay, so in the fermentation process, usually pH control system, okay, they are actually fully automated type, because it's very difficult to do pH controlling manually. Okay, it's very difficult. Then redox measurement, that means the measurement of oxidation reduction potential of a biological system. Okay, again probes are used to measure the redox potential. Okay, carbon dioxide control system, or again electrodes are used. Then finally computer application in fermentation technology. Okay, so I mean in very old time, okay, so I mean there was no computer, so everything was done manually. But nowadays industry are big, they have to produce lots of things, so doing manually is problematic and also very laborious. So that's why computers are used everywhere. So actually, you know, there are softwares for everything nowadays. You can buy the software solution for, I mean, it's a, you have a fermentation plant, so you can, there are software solutions available for that. Okay, so I mean, okay, I just try to give a brief that where the computer softwares or I mean those softwares are used for logging or process data. Okay, I mean all those sensors, they're measuring lots of data, so this data need to be logged into the system. Okay, and then data analysis, I mean the data that has been logged need to be analyzed. This analysis is done by computer, because if you try to analyze this manually, okay, it will consume lots of time. Okay, so this everything, I mean the data processing and analysis is completely done by computer software. Okay, then process control. So first those sensors, they measure the data, and those data are processed and then analyzed. Okay, so after that the computer
generate the info for the controlling system. Say for example, the pH is acidic. Okay, so this amount of base need to be added in the fermenter. Okay, so after data logging, data processing and data analysis, the computer has generated this information that the controlling system have to add this amount of base or acid into the fermenter to correct the changes. Okay, so then this signal, okay, they are automatically sent to the controlling system, and again there are computer in the controlling system who, based on the analyzed information, tell the controlling machineries that okay, so for add this amount of acid or add this amount of base. Okay, everything is done by computer nowadays. Okay. Well, by the way, as we are saying that everything is done by every this kind of variables and parameters are controlled automatically nowadays. But what about those traditional fermentation? So we know that especially still now many alcoholic beverages, they are produced by traditional fermentation throughout the world. Okay, so in those traditional fermentation, they basically don't, monitors the pH change or other things. Okay, and if they need to do anything, usually they most of the time do it manually. Then why automation is so important? Okay, traditional fermentation is a different thing. Like, and especially when using traditional fermentation, people mainly produce alcohol. Okay, alcoholic beverages, and in the traditional fermentation, you will never get exactly same thing in every batch. Okay, there will be a difference in the taste, and this is actually a good thing about the traditional fermentation of alcoholic beverages. People like these slight changes. Okay, that's the like characteristics that every batch the taste can be slightly different. So it's acceptable and desirable in case of traditional alcoholic beverage production. But let's think about, say, insulin production or like antibiotic production or metabolite production. Okay, so people also produce this by fermentation, and in this case, consistency is very important, right? Because the product quality should be same in every batch of the fermentation, right? So say you are producing antibiotic by fermentation. So consistency is very important here. Okay. So using manual controlling system, it's very difficult to produce same quality product in every batch. So that's why automation is very important for this kind of fermentation process. Okay. Well, that was all about lecture 4. So if you have any question, you can ask me. Yeah. Sir, Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Sir, I have a question from lecture 3. Yeah. Lecture 4 is understood. The lecture 4 is very easy, Yes, sir. There is no difficult thing in lecture 4. Okay, there are actually some complicated things about lecture 4, but not here. If you check the book, the fermentation, principle of fermentation technology, you will find there's some system for automatic control system. Okay, those things are actually complicated, but for now we don't know. Don't need those things. কিন্তু বইটা একটু কনসাল্ট করতে পারেন আর কি, হ্যাঁ, একটু ধারণা থাকা ভালো কি ধরনের জিনিসপাতি আছে আর কি সেখানে। So your question is from lecture 3, right? Yes, sir. So can you please ask the question? Sir, slide number 23, calculation of del factor. Like, why do we use del factor for calculating the number of organisms present in the fermenter?
I mean, what is the function of this del factor? I didn't get this. ওকে, আচ্ছা কত নম্বর স্লাইডে জানি ছিল বললেন? Sir, lecture 3, slide 23. স্লাইড 23। ওকে, এই স্লাইডটা দেখা যাচ্ছে না? জি। আচ্ছা ওকে, আচ্ছা ডেল ফ্যাক্টর দিয়ে কি বোঝায় এইটা আমরা আগে একটু দেখি। হ্যাঁ, জি ডেল ফ্যাক্টরের ডেফিনেশনটা কোথায় ছিল? আচ্ছা স্যার, আচ্ছা, আর বেসিক্যালি আচ্ছা ঠিক আছে ওকে। আচ্ছা বেসিক্যালি ডেল ফ্যাক্টর কি? ডেল ফ্যাক্টর হচ্ছে লন এনটি বাই এন জিরো, রাইট? ওকে, হুম, এটা না, দাঁড়ান দেখে নিয়ে আগে ভুল বললাম কিনা আবার। ওকে, কই ছিল ডেল ফ্যাক্টর? ওকে, লন এনটি বাই এন জিরো, এটাই তো হচ্ছে ডেল ফ্যাক্টর, ঠিক না? জি স্যার। লন এ সরি লন এন জিরো বাই এনটি। এনটি। ওকে, সো ডেল ফ্যাক্টর দিয়ে আসলে আমরা কি বুঝি? ডেল ফ্যাক্টর হচ্ছে একটা মেজারমেন্ট, সেটা দিয়ে আমরা বুঝি যে কি পরিমাণ মানে মাইক্রো অর্গানিজমের নাম্বার কোন রেটে কমতেছে, আচ্ছা। রাইট? যে দ্যাটস হোয়াই ইট ইজ ডিফাইন্ড লাইক দিস, দ্যাট ডেল ফ্যাক্টর ইজ এ মেজারমেন্ট অফ দ্য ফ্র্যাকশনাল রিডাকশন। এখানে ফ্র্যাকশনাল রিডাকশন। রিডাকশন, হ্যাঁ ফ্র্যাকশনাল কিন্তু, হ্যাঁ জি। মানে আমরা যদি শুধু রিডাকশন বলি, রিডাকশন মানে হচ্ছে কিন্তু কমে যাচ্ছে। ফ্র্যাকশনাল রিডাকশন হচ্ছে কিছু এডিশনাল ইনফরমেশন দেয়। সে ফর এক্সাম্পল ধরেন যে শুরুতে ধরেন 1 মিলিয়ন ব্যাকটেরিয়া ছিল, হুম। যে 5 সেকেন্ড আমরা হচ্ছে ট্রিটমেন্ট ধরেন ধরেন 5 সেকেন্ড আমরা হিট দিলাম, যে 5 সেকেন্ডে 1 মিলিয়নের মধ্যে কি পরিমাণ কমে গেল, ফ্র্যাকশন 1 মিলিয়নের কতটুকু ফ্র্যাকশন কমলো, ঠিক আছে? জি। ওকে, সো এই জন্য কিন্তু আমরা যখন হচ্ছে এই মানে স্টেরিলাইজেশনের ইকুয়েশন গুলো হিসাব করি, তখন আমরা জাস্ট সিম্পল রিডাকশন না হিসাব করি না, কারণ এই যে আচ্ছা। ইনিশিয়াল যে নাম্বারটা না, যে ইনিশিয়ালি কি পরিমাণ মাইক্রো অর্গানিজম আছে সেটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট। সো ফর ওকে। এক্সাম্পল আপনি হচ্ছে ধরেন 121°C আপনি ইউজ করতেছেন, ওকে? হুম। সে অথবা ধরেন আচ্ছা যে পাস্তুরাইজেশনে আমরা যে দুধের যে পাস্তুরাইজেশন করা হয় বা বিভিন্ন লিকুইড মানে স্পেশালি লিকুইড বেভারেজের কিন্তু পাস্তুরাইজেশন করা হয় জি to স্যার। reduce the okay so নাম্বার অফ। yeah reduce the number of microorganism। এখন ধরেন যে আপনি ধরেন হচ্ছে ইউজুয়াল একটা পাস্তুরাইজেশন হচ্ছে লো টেম্পারেচারে করা হয়, হ্যাঁ অ্যারাউন্ড মেবি অ্যারাউন্ড 67°C। এখন ধরেন আপনি ঠিক করলেন যে আপনি 67°C পাস্তুরাইজেশনটা করতে চান। জি। এখন ধরেন আপনার লিকুইড বেভারেজে ইনিশিয়ালি ব্যাকটেরিয়া আছে হচ্ছে, আচ্ছা ধরেন আপনি আপনার পাস্তুরাইজেশন ঠিক করছেন যে আপনি 67°C করবেন 30 মিনিটস, ওকে? হুম। ওকে। এখন ধরেন আপনার অ্যালকোহলিক বেভারেজে শুরুতে আছে হচ্ছে মানে আপনার দুই ধরনের বেভারেজ আছে, একটাতে আছে হচ্ছে আপনার ধরেন একই বেভারেজ, একটার মধ্যে 1 মিলিয়ন ব্যাকটেরিয়া আছে আর একটার মধ্যে 2 মিলিয়ন ব্যাকটেরিয়া আছে। তো এই যে আপনি আচ্ছা। 30 মিনিট 67°C ট্রিটমেন্ট করবেন, এই দুইটার ক্ষেত্রে কিন্তু সেম পরিমাণ ব্যাকটেরিয়া রিডিউস হবে না, জি স্যার, বুঝতে ওকে? পেরেছি। ইনিশিয়ালি যেটাতে বেশি থাকে সেটাতে কিন্তু ফ্র্যাকশনাল রিডাকশন কম হয়। স্যার কেন? কারণ হচ্ছে নাম্বার বেশি। ধরেন অ্যাকচুয়ালি তো হিট একটা আসলে কি এনার্জি, তো হ্যাঁ হিট জি। এনার্জি কিন্তু আমরা ইউজ করতেছি মাইক্রো অর্গানিজমটাকে মেরে ফেলার জন্য। জি। তো আপনি যখন একই টেম্পারেচারে একই সময় রাখতেছেন, এনার্জি তো ঠিকই আছে, সেম আছে। জি। এখন ধরেন বেশি যদি মাইক্রো অর্গানিজম আপনি মারতে চান তাহলে তো বেশি এনার্জি দিতে হবে, জি স্যার। ওকে? তো এই ওকে। জন্য কিন্তু সেম হবে না। আচ্ছা স্যার, বুঝতে পেরেছি। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। ওয়েলকাম। সো আচ্ছা এই সেম সেম স্ট্র্যাটেজি, হ্যাঁ যে ট্রিটমেন্টের ব্যাপারে আপনারা ধরেন স্টেরিলাইজেশন করেন অথবা ডিসইনফেকশন করেন, হ্যাঁ ডিসইনফেকশন আর স্টেরিলাইজেশনও তো একটা ডিফারেন্স আছে। কিন্তু স্টেরিলাইজেশনের গোল হচ্ছে যে আমরা সব অর্গানিজম মেরে ফেলব, কিন্তু ডিসইনফেকশনের গোল কিন্তু এটা থাকে না। ডিসইনফেকশনের গোল থাকে হচ্ছে নাম্বার রিডিউস করা, স্টেরাইল স্টেরাইল করা না আর কি, হ্যাঁ। তো এখন হচ্ছে আমরা ধরেন আপনি ডিসইনফেক্টেন্ট করতে চাচ্ছেন অথবা ধরেন স্টেরাইলি করতে চাচ্ছেন, এই জন্য আপনি কি ইউজ করবেন? কোনো ট্রিটমেন্ট ইউজ করবেন, সেটা হতে পারে আপনার ফিজিক্যাল ট্রিটমেন্ট, ধরেন টেম্পারেচার রেডিয়েশন, এগুলো হচ্ছে ফিজিক্যাল ট্রিটমেন্ট। অথবা আপনি কেমিক্যাল ইউজ করতে পারেন, হ্যাঁ আমরা যে বিভিন্ন ডিসইনফেক্টেন্ট কেমিক্যাল কিন্তু ইউজ করি। জি তো স্যার। কি কোনটা ইউজ করব? ধরেন আপনি হুম। এখন কেমিক্যাল ইউজ করবেন, হ্যাঁ এখন আপনি কোন কেমিক্যালটা ইউজ করবেন এবং কি পরিমাণ ইউজ করবেন
সেটা কিন্তু অনেকগুলো ফ্যাক্টরের উপর ডিপেন্ড করে। এর মধ্যে একটা ফ্যাক্টর হচ্ছে ইনিশিয়ালি আপনার কি পরিমাণ কি পরিমাণ অর্গানিজম আছে। ধরেন আপনি মাইক্রো অর্গানিজম রিডিউস করতে যাচ্ছেন, ইনিশিয়ালি কি পরিমাণ মাইক্রো অর্গানিজম আছে সেটা কনসিডার করতে হবে। কি কি ধরনের মাইক্রো অর্গানিজম আছে সেটাও কিন্তু কনসিডার করতে হবে। সব মাইক্রো অর্গানিজমের টলারেন্ট কিন্তু এক না। টাইপস এন্ড নাম্বার এটাও মাথায় ইয়া, রাখতে হবে। ওকে, especially types are very important, ইয়েস স্যার। because some microbes, like for example, mycobacterium, হ্যাঁ, টিউবারকুলোসিস করে না, জি স্যার। এখানে মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস, টিউবারকুলোসিস, হ্যাঁ। এগুলো কিন্তু খুবই রেজিস্টিভ অ্যাকচুয়ালি, মানে এদের রেজিস্ট্যান্স খুব হাই। রেজিস্ট্যান্ট টু অ্যান্টিবায়োটিক্স অর, হ্যাঁ ইয়া, বুঝতে এবং পেরেছি। নট অনলি অ্যান্টিবায়োটিক্স, দে আর অলসো রেজিস্ট্যান্স টুয়ার্ডস সাম ডিসইনফেক্টেন্ট। ওকে, ওকে, তাদের ওই সেল ওয়ালের স্ট্রাকচার একটু ডিফারেন্ট, সেল ওয়ালের বাইরে এক্সট্রা একটা ওয়াক্সি লেয়ার থাকে, খুবই রেজিস্টিভ টাইপ আর কি। আচ্ছা। Well, anyone have any more question? Okay, today is a government public holiday here in Bangladesh, so okay, I will not, make this class long. So, okay, so if you don't have any question, okay, I'm giving you 5 minutes. Okay, if you don't have any question, then we will quit after 5 minutes. Okay. But এর মানে কিন্তু এই না যে 5 মিনিট পরে আমাকে কুইট করতে হবে। আপনার যদি কোশ্চেন থাকে, জাস্ট ফিল ফ্রি টু আস্ক। Sir, I have a question from lecture 3, slide B14. Lecture 3 or lecture 4? Sir, lecture 3, slide 14. Okay, lecture 3. Lecture 3, slide 14. Yeah, please. What is the Sir, question? equation 3 is shows the minus kt, but how come when we come to equation 8, then we don't have minus kt there? Equation 8, no minus kt.
Okay. Ln n0. Yeah, ln n0 by nt equal to kt. Yeah, why there is a minus here? Ln n0 by okay. So one thing is actually, you know, this negative value, okay, it's actually don't show like negative, okay, it's just mean that the reduction. Did you get my point? So basically, I mean, we can ignore this this minus sign here, okay. So like during derivation, okay, so let's think about this minus dn by dt. Why it is like this minus dn by dt? It is just because of the expression of the function, right? So minus dn by dt is it's a expression. How can I say? It's a function, right? Differentiation function. We write the differentiation function in this way, okay. And so as we have to start from the with a minus here, so eventually after derivation it was like ln nt by n0 was minus kt, okay. But this minus actually it mean not a negative value, it's just mean that reduction is happening there. So eventually we ignore this this minus sign from the equation. Did you got my point? Cannot? Yes, sir. Yes, sir. So we just can ignore that sign. Okay, so that's why actually we can directly write ln n0 by okay, wait a minute, nt by n0, n0 by nt, okay. So they just reverse it, okay, it doesn't matter, okay. Oh, yes, actually, so I've got it now. This one is a reversed one. Yeah. Now the other one was not a reversed one because the other one is ln nt. Now this one is ln n. This one is ln n0 over N0 by nt, yeah. So that's why it's yeah. So for both cases, actually, this minus or positive value, it's just show that okay, it's like a reduction or not, okay. Yeah. question. So now it means that every single fermentation, because now we have to know the initial contaminants present at the beginning before we sit. Before it starts, we need to first find how many contaminants present. Can I actually can hear you. Can you hear me? Can you repeat the question? I mean, there was a problem in the net. Yes, sir. Now, sir. So now when we are titrating the factor, we have to know the initial contamination. So now, sir, how do we get to know that, like every single fermentation process that we are going to carry out, to know the initial micro contaminants? Okay, so basically we know the raw materials, right? So it's our fermentation, so we know which raw materials we are using. Okay, so we can just easily detect that how much initial contamination is there. However, but I mean, basically we don't check every time all the raw materials. So what we do, like suppose you have a you produce alcohol using molasses, okay, or sugar cane or beet molasses. So you usually use the same source every time. So now we have to think from where we collect the raw materials. Okay, so
Also how much contamination will be in our raw materials, it's also depend from where we are collecting them, right? So like for example, there are say sugarcane, okay, they are cultivated in the land, okay. So usually those factory, they collect the raw materials from same sources every time. So basically they already know that how much contaminant that those they already know this information, that is how much contamination is there. How they know? They check those. So as you are collecting your raw material from the same source every time, so it's actually not necessary that every time you will just check the initial number of your contamination, because you already have an idea. You already checked it before and you already have an idea how much contaminants are there. Okay, so based on that idea, you have a set parameter for your sterilization. So what we do, what you actually do, will do that. So you will have your raw material, you will sterile them, but after that you will not directly transfer this sterile media into a fermenter. Before that, you check whether your sterilization process was successful or not. Okay. So if you see that it was not successful, your process, your sterilization process should kill all the organisms. But after checking, you saw that still there are some remaining microorganisms. So what that means, that there was a, it can, now you have to do troubleshoot. But how we can do that? One, what kind of problems could resulted in this kind of aberrations? One, the sterilization process was maybe abnormal. Okay, maybe the temperature was supposed to be 121 degrees Celsius, but it was not 121 degrees Celsius. Another, okay, there could be another problem, that your sterilization process was okay, but maybe particular these raw materials have more contaminants there. Okay. So as you are collecting your raw materials from the same source and you are using the same raw materials every time, so it's actually not necessary that every time you will check the initial load of your microorganisms. Okay. And as after sterilization, you check whether your sterilization process was successful or not. Okay. So if there is any problem, you can detect it and you can correct it. Okay. So is that okay? Okay. Yes. And actually, theoretically, it sounds easy that, okay, every time I will check presence of all the microbes in my raw materials. Theoretically, it sounds okay, but practically, it's not that easy. And, you worked in the microbiology lab, right? So you know that suppose you want to detect that what kind of microorganisms are present in the soil sample. Practically, it's a very tedious work. So it's actually very almost impossible to check the presence of all the different kinds of microbes in the raw materials every time. People never do that. Okay, they do it for just several times in the beginning. Then they already have the idea, okay, what kind of microorganisms are present in the raw materials. Based on that, they set the parameter, sterilization parameters, and after sterilization, do people check all those microbes which was present initially? No, people actually don't check that, right? People only check the indicator microbes. So for sterilization, which is the indicator microbes? Bacillus thermosteerophilus, right? Yeah, Bacillus thermosteerophilus. Am I right? It was somewhere in the slide, I forget. Okay, let me check. Bacillus thermosteerophilus. Thermosteerophilus, why it is? কারো কি মনে আছে এটার নামটা কি? Bacillus thermosteerophilus. So you did sterilization and now you want to check whether your sterilization process was successful or not. Definitely you will not check all the microbes. You will check
only the indicator microbes such as Bacillus thermostereophilus. Bacillus thermostereophilus, I mean spore. I mean, you actually check the spore of this bacteria. Because this is, I mean, it is regarded that the spore of Bacillus thermostereophilus is most resistant against heat. Okay. So after heat sterilization, if there is no spore of Bacillus thermostereophilus, you can confidently say that there is no microorganisms there. Okay. So usually in the industry, people don't check everything, especially for the QC. I mean, like they want to check the sterilization process, or they want to check the success of disinfection process. Basically, they check the indicator microorganisms, not all. But practically checking all the microbes is till now very difficult. In future, if the next generation sequencing becomes very cheap, then maybe people will just check everything. You got your answer, Kenneth? Yes, sir. I got my answer. Thank you, sir. Welcome. Sir, I have another question. This is the last question. No, no, you can ask as many questions as you want, so don't Oh, hesitate. Okay. okay. Sir, Yeah. lecture 3, slide Yeah. number Slide, 16. slide number 16. Yes, sir. Kinetics of sterilization. হ্যাঁ বলেন। Yes, sir. Sir, equation number 8. এটাই কি আমাদের final equation for calculating uh, this this factor, del factor? আচ্ছা, এটাই কি ফলো করব নাকি ln n not by nt এটা করব? যে এটা না ডিপেন্ড করতেছে হচ্ছে আমাদের কাছে কোন কোন আর ভ্যালু গুলা আছে আর কি। আচ্ছা, ভ্যারিয়েবলস গুলোর উপরে ডিপেন্ড হ্যাঁ, করবে, বুঝতে পেরেছি। তো ধরেন আসলে ইকুয়েশন গুলো আমরা কেন ইউজ করি, এই যে মানে ভ্যালু বের করার জন্য। জি ওকে, স্যার। এখন ধরেন আপনার কাছে ম্যাথ আসলো, ম্যাথের হচ্ছে ম্যাথে কোন কোন ভ্যালু গুলো আছে, ভ্যারিয়েবলস গুলো আছে, তার উপর ডিপেন্ড করতেছে আপনি কোন ইকুয়েশনটা ইউজ করবেন আর কি। আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। স্যার এখানে ইকুয়েশন 8 হুম, ফ্যাক্টর এ, এটা আমি কোথাও পেলাম না। আই ডোন্ট নো আমি মিস করেছি কিনা। এ না, এ আছে, একে বলা হয় আরহেনিয়াস কনস্ট্যান্ট আরহেনিয়াস। স্যার। জি ইয়েস, স্যার। স্যার এই যে স্যার, এটা বুঝতে পারিনি এই আচ্ছা, ফ্যাক্টর। আরহেনিয়াস কনস্ট্যান্ট আসলে জি ওই স্যার। ডেরাইভেশনটা না আমরা আর কি দেখি নাই আর কি। হ্যাঁ, আচ্ছা। ওই আরহেনিয়াস নামে একজন সায়েন্টিস্ট, সে হচ্ছে, দাঁড়ান ওই কোথায় গেল ইকুয়েশন। ওকে, জাস্ট এ মিনিট।
ওকে, সো এই যে ইকুয়েশন নাম্বার যে 4, সেই ইকুয়েশন sir. নাম্বার 4 I mean this equation was derived by Arrhenius. ওকে, Okay. হ্যাঁ, এবং সে যখন ইকুয়েশনটা ডেরিভেশন করে, সো এক সময় হচ্ছে একটা কনস্ট্যান্ট আসে আর কি। আমরা আচ্ছা। আমরা ম্যাথে হচ্ছে যখন ডেরিভেশন করতাম অনেক সময় কিছু কনস্ট্যান্ট ভ্যালু চলে আসতো না? জি স্যার। তো এটা ডেরিভেশনের সময় এরকম একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু আসে, যে কনস্ট্যান্ট ভ্যালুটাকেই হচ্ছে আরএনএস কনস্ট্যান্ট বলা হয় আর কি। হ্যাঁ, আমরা আসলে আচ্ছা এটা ডেরিভেশনটা দেখি নাই, তো এই জন্য আর কি ওই ভ্যালুটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। আচ্ছা। ওকে, ওকে স্যার। স্যার ওই ভ্যালুটা কি মানে আমাদেরকে প্রোভাইড করে দেওয়া হবে যদি এই এরকম? হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা। কনস্ট্যান্টের ভ্যালু না সবসময় দিয়ে দেওয়া থাকে আর কি এতে। জি স্যার। আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। ম্যাথ আসলে অনেক খুব কঠিন ম্যাথ আসবে না, হ্যাঁ, একটু চোখ কান খোলা রাখলে ম্যাথ পেরে যাবেন। জি স্যার, থ্যাংক ইউ। Anyone have any more question? Okay, if you don't have any questions, so then I guess we can stop, I mean, quit today's class. Is that okay?
For me, it's okay, sir. Okay, sir. Okay, so we'll have the meet in the next week. I will just repeat what is it. Okay, so most probably the question will be available from 5 p.m. Okay, and you will get extended time, not less than 12 hours. Okay, at least 12 hours, and it will not be a timed exam, and you don't have to be online all the time for the exam. You just can download the question, type your answer on there, and then you will upload it in the box. Okay, and I'll provide the actually you have to upload it in a Google form, and the link of the Google form will be in the box. Okay, and as in the next class we have the exam, so by this time if you have anything, I mean any queries, any question, or you want to discuss about anything, please use the Google Classroom. Okay. Okay, I mean Okay, sir. actually in the class I'll be here. Okay, so I mean although the question will be available from 5, but at 6:30 I'll be in the class. Okay, so if you have any question you can, I mean I'll not I'll not be in the class for the whole the time, but at least 6:30 I'll join. Okay, so if you have any question regarding the meet, so you can ask me at the time. Okay, when you can start the exam from 5, but when I join the class at 6:30, you can ask me any confusion about the question, mid question. Okay. Okay. Okay, sir. Thank you. Okay. Thank you. See you guys in the next Thank you, class. sir. Thank you, sir. Inshallah, sir. Allah Assalamu alaikum, Hafiz. sir. Allah Hafiz. Assalamu alaikum. Thank you, sir. Yeah. Thank you.